No witajcie. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić quest Millicenty i quest Gowry'ego. Oba są tutaj ściśle ze sobą powiązane. No są to questy, które zdecydowanie warto wykonać. Talizmany, które zdobędziemy, są naprawdę potężne. No i do tego dochodzą jeszcze inkantacje i kilka innych nagród. Więc zapraszam do oglądania. Questy te nie należą do najprostszych, bo tutaj dostaniemy się we wiele lokacji, które są naprawdę wymagające. No wszystko zaczynamy od wizyty u Gowry'ego. Jego szopa znajduje się w Celit. Dokładnie tutaj. I teraz o czym warto wspomnieć. Tutaj przed tą szopą zawsze będzie stał ten wielki pies. Tu jak widać jest szopa, tutaj jest ten piesek, więc trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze go tutaj ubić, zanim pójdziemy pogadać z Gowrym. Bo po prostu może się tak zdarzyć, że zagruje się on w momencie, kiedy będziemy z nim rozmawiać i po prostu jednym kłapnięciem szczęk nam go zabije i wtedy będzie po zawodach. Więc pamiętajcie o tym, że za każdym razem jak udajemy się do Gowry'ego, pieska ubijamy. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am GOWRY, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the scarlet swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the Erd Tree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep, scarlet swamp of Aeonia outside Celia's bounds. The needle, made from unalloyed gold, is lost somewhere there. First, you must find the unalloyed gold needle. It's hidden somewhere in the deep scarlet swamp of Aeonia. Then I will tell you, as promised, the secret of the town of Celia. Igła, o której wspominał Gowry, znajduje się w posiadaniu dowódcy, którego będziemy musieli zabić. Znajduje się on tutaj, w bagnach Aeonii. Ten punkt łaski odblokujemy dopiero wtedy, kiedy zabijemy tego dowódcę. Musimy się tutaj udać, zabić go i wtedy będziemy mogli wrócić do Gowry'ego, żeby posunąć quest dalej. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Now let me have a look at the needle. Well, this is a marvel indeed.
The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? No i teraz dowiedzieliśmy się, jak złamać pieczęcie w mieście magii Celia. Tutaj się teraz udamy. Będziemy musieli zapalić 3 płomienie na wieżach. Dzięki temu będziemy mogli ruszyć dalej w stronę kościoła, w którym będzie czekała na nas Millicenta. Punktu łaski, który się nam teraz odblokował, dokładnie nazywa się on Celiańskie Zaułki. Będziemy się mogli już dostać łatwo do kościoła choroby. Gdy dotrzemy już do kościoła choroby, możemy w końcu porozmawiać z Millicentą, po czym wracamy do Gowry'ego, odda nam on już naprawioną igłę i z tą igłą wracamy tutaj do niej. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse, not to be meddled with by man. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. I have awaited your return. The needle is repaired. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. Millicent rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder, tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot, but how? Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind
averting your eyes for a moment. Well, that was easier than expected. But why do I feel so... I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. I'm considering leaving. On a journey. With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Wracamy teraz do szopy Gowry'ego, ale tym razem spotkamy tutaj Millicentę. Po rozmowie z nią resetujemy lokację, czyli ponownie przenosimy się do jakiegoś miejsca łaski i wracamy tutaj. Wtedy znowu będziemy mogli porozmawiać z Gowrym. Oh, hello again. Something about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit. Hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps, before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Selians, descendants of the Eternal. Oh, you noticed, did you? Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Millicentę będziemy mogli przyzywać do pomocy w walce z kilkoma bossami. Na przykład tutaj, gdzie będziemy walczyć z bagmowym żmirem Makarem, będziemy mogli ją przyzwać, później bodajże do gargulców również i na pewno do apostoła boskiej skóry w Altusie. Także warto o tym pamiętać, zwracać uwagę, jak są znaki przyzwania, jeśli oczywiście chcemy. Czy przyzwiemy, czy też nie, nie ma to żadnego tutaj wpływu na quest. Nasze kolejne spotkanie z Millicentą będzie miało miejsce w Altusie. Przenosimy się tutaj do miejsca łaski wzgórze przy Złotym Drzewie. Ah, we meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The scarlet rot has stilled since last we met. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm,
I could have aided you in battle. Now I'm tracing the path Melania took after unleashing the power of the Scarlet Rot during her battle with General Radahn in the Caelid Wilds. I should like to meet her. This vanished woman. I think she's in the north, in the lands that lie beyond the Erd Tree. Millicenta poprosiła nas, abyśmy odzyskali dla niej protezę. Znajdziemy ją tutaj, w Zamku Cieni, na północy Altusa. Tutaj dostaniemy się tam po prostu podążając tym wąwozem pod mostem. Tutaj musimy dostać się do odpowiedniego pokoju i w skrzyni będzie na nas czekać właśnie ta proteza. I'm tracing the path Melania took. She's passed into the lands that lie beyond the Erd Tree. Are you giving me this arm? Thank you. I am in your debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Teraz, gdy zwróciliśmy już protezę Millicencie, wracamy jeszcze raz do Gowry'ego. Będziemy mogli u niego zakupić nową inkantację z gnilizny. Please make certain that little Millicent goes unharmed. Like her mother, she has the stuff to be a great warrior, but commands only one arm and is yet preciously young. So, you gave Millicent a golden arm replacement. This is a wonderful development. Thank you for your kindness. Now, Millicent may fully realize her true warrior's potential, like her beautiful mother. The girl, Millicent, she is a bird, green and undeveloped, waiting to flower into magnificence. What a wondrous day that will be. In truth, before her, I'd never seen a bud of such superior quality. She might very well outshine her sisters. Do you have an interest in rot incantations? Then you might like to learn something of the history of Melania, goddess of scarlet rot. Queen Marika and her king consort Radagon were blessed with twin demigods, and Melania was one of them. She was born an Empyrean carrying the scarlet rot. An Empyrean is no mere demigod. In the age of the Elden Ring and Queen Marika, the precious Empyrean was born, a new god to forge a new order. Since Melania fought Radahn, and the great scarlet flower blossomed in Aeonia, I have dedicated myself to her, and to the resplendence of the Order of Rot, the cycle of decay and rebirth.
Kolejne nasze spotkanie będzie miało miejsce tutaj w Dominuli, w wiosce młynarzy. W pobliżu będzie walka z apostołem boskiej skóry. Ah, we meet yet again. The armor gleaming truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. It is the only way that I can express my thanks. Nasz kolejny cel to już ośnieżone szczyty. Millicentę spotkamy teraz przy miejscu łaski, pradawne ruiny w śnieżnej dolinie. To think we'd meet in such a place. What could your purpose possibly... No. I know well enough who you are. And what I know is good enough for me. Call upon me again, in battle, should you have the need. I'm searching for a fort to the north of the ruins. I heard the master of the fort was given a medallion that allowed him to visit the Halig tree. Indeed, I believe that is where Melania will be found. The Halig tree is hidden somewhere in these northern lands. Teraz musimy dostać się już na zachodnią część ośnieżonych szczytów, rozwiązać zagadkę w Ordinie, liturgicznym mieście, co spowoduje, że przeniesiemy się do lokalizacji świętego drzewa Mikeli. No i tutaj musimy przed tą lokalizację przebrnąć. Pokonamy Lorettę i tutaj z tego miejsca udamy się do kolejnego spotkania z Millicentą, które będzie miało miejsce przy punkcie łaski Kaplica. Again we meet. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Melania's blood, but in what capacity I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case though, I am certain of a kinship between us. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Ridan's measure. Musimy teraz udać się jeszcze głębiej na tereny tutaj drzewa. Udajemy się aż do miejsca łaski o nazwie Wewnętrzny Mur Elfiel i stąd dostaniemy się dalej po drzewie aż do miejsca, gdzie będziemy musieli walczyć z bossem.
Teraz, gdy zeskoczymy do tego bagna, będziemy musieli pokonać mini-bossa. No i powiem szczerze, że choć może dlatego, że nie wiem, że jestem na nowej grze plus, to on tutaj naprawdę bije bardzo mocno. No i arena też niestety jest dość mała. Dodatkowo możemy się zatruć zgnilizną, wypaść za arenę. No trzeba na niego uważać, bo naprawdę bije dość mocno. A musimy go pokonać, żeby posunąć quest do przodu. No i teraz podobnie jak było na przykład w questie Selen, mamy dwie ścieżki wyboru do tego, jak się ten quest zakończy. Możemy albo pomóc Millicencie, albo się z nią zmierzyć. No i w zależności od tego, co wybierzemy, to nagroda będzie inna, dostaniemy inny talizman. Pokażę tutaj obie ścieżki. Najpierw zaczniemy od stawienia Millicencie czoła. How could you? This is your child. Was it all? No i teraz ścieżka numer 2, czyli musimy Millicencie pomóc, jak się okazuje, w pokonaniu 4 jej sióstr. Po walce będzie ona na nas czekać kawałek tutaj dalej. Będziemy mogli z nią porozmawiać i gdy zresetujemy lokację ponownie i wrócimy do niej, ona będzie już martwa, a na jej zwłokach będziemy mogli zdobyć po raz kolejny igłę. Igła już w tym konkretnym questie nie będzie nam potrzebna, ale będziemy mogli jej użyć, żeby wyleczyć się z szaleństwa 3 palców. Czyli jeśli udamy się do audiencji do 3 palców, to wiadomo, zablokuje nam to wszystkie inne zakończenia. Żeby właśnie ten proces odwrócić, jeśli na przykład przez przypadek tam poszliśmy, no to jest opcja, żeby za pomocą tej igły uleczyć się i jakby wtedy będziemy mogli wybrać inne zakończenie. Ale to będzie wymagało od nas jeszcze pokonania Maleni i udania się do Farum Azula, miejsce walki z Plecytosaksem, czyli z władcą smoków. Ale to już jest temat osobny, nie ma to związku z questem. Na razie skupimy się na tym, żeby pomóc Millicencie. No i później wrócimy również do Gowry'ego, żeby od niego uzyskać ostatni talizman.
Hello. Thank you for lending your hand. Without your help, I could not have defeated that quartet. I feel as if I've been in your debt from beginning to end. Thank you. With your help, I was able to live as my own person, if only in passing. But this is where things end. I paused to even tell you, but I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am. Please, let me pass alone. The scarlet rot writhes now, worse than ever. Soon, I won't be more than a mound of flesh, curse-laden, untouchable. I wouldn't want such a thing to bring you harm. Millicent, my daughter, why would you take out the needle? You were so close, so very close to becoming the fairest of all flowers. Would you disown us too, as your mother did? We children of the scarlet rot. Millicent, Melania, do you detest us so utterly? Millicent, Melania, do you detest us so utterly? No i cóż, to by było na tyle. Niezależnie od tego, jaki wariant wybierzemy, jaki talizman dostaniemy na koniec, i tak warto udać się właśnie do Gowry'ego, żeby uzyskać talizman jeszcze od niego. Także dzięki, że oglądaliście. Cześć.